Good evening, students. Here we are with you once again to discuss few more numericals related to the chapter electric current. Now, in last live classes now we discussed problems related to wave optics ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, AC alternating current ಬಗ್ಗೆ problems ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, electric potential and capacitors ಬಗ್ಗೆ problem ಮುಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಈಗ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ 4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿರೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ 4ನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ನಾನು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ 3 ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಮೊದಲನೇ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್. ಎರಡನೇ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಥವಾ I equal to NEA VD ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್. ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೀಟ್ಸ್ಟೋನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ KVL KCL ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಇವತ್ತು ಮಾಡೋಣಂತೆ. Now look into the first numerical. There are two cells of EMF 2 volt and 4 volt. Internal resistance 1 ohm and 2 ohm are connected in parallel so that they send the current in same direction. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ನನಗೆ. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ so that it will be easy for me to analyze. So 2 ಸೆಲ್ ಇದೆ which are connected in parallel ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಹಾಗಾಗಿ I am connecting it in parallel, 2 cells. Now what are the values of those cells? 2 volt, 4 volt, and internal resistances are 1 ohm and 2 ohm. They send the current through the same direction ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎರಡೂ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಗಳು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಫೇಸಿಂಗ್ ಇದೆ ಥ್ರೂ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ 10 ohm. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅದು 10 ohm. ಸೊ ಈ ತರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಅನಲೈಸ್. ಲೆಟ್ I1 be the current which is sent by the first cell, I2 be the current which is sent by second cell, I is the total current which gets passed through 10 ohm. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ 10 ohm ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ನೋಡಿ, ಸಿನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ E equivalent, I need to calculate the E equivalent. 2 cells are connected in parallel, so equivalent will be E1R2 plus E2R1 divided by R1 plus R2. ನೋಡಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫೆಚಸ್ ಯು ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫೆಚ್ ಯು 1 mark ಈಸಿಲಿ. E1 is the EMF of first cell, that is 2 volt. R2 is the internal resistance of the second cell, which is 2 ohm, plus E2 EMF of the second cell, that is 4 volt, and internal resistance of the first cell 1 ohm divided by 2 plus 1. Simplify ಮಾಡ್ತೀನಿ, it is 4 plus 4 divided by 3, 8 by 3 volt is the effective EMF what I am going to get with this circuit. ಇಷ್ಟಾದ್ರೆ ನನಗೆ EMF ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು, ಬಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ನೋ, I need to calculate the effective internal resistance. 2 resistors are in parallel, effective will be R1 R2 divided by R1 plus R2. ಹಾಗಾಗಿ 1 into 2 divided by 1 plus 2, which is equal to 2 by 3 ohm. Effective resistance ಸಿಕ್ತು, effective EMF ಸಿಕ್ತು. Now terminal potential difference ಕೇಳಿದಾನೆ, which is V equal to ER divided by R plus R. ಇಲ್ಲಿ ER, I'll rewrite it once again, V equal to effective EMF into external resistor divided by external resistor plus effective internal resistance. What is the effective EMF? Effective EMF is 8 by 3. Effective resistance is 2 by 3. So 8 by 3 into resistance externally is 10, and 10 plus the internal resistance is, just now we got it as 2 by 3. So 2 divided by 3. Simplify ಮಾಡೋಣಂತೆ.
you get 80 by 3 in the numerator by taking LCM. Here you get 32 by 3 by taking the LCM. 3 cancel agate. You will be end up with 80 divided by 32. So if I solve this 80 by 32, almost you will get the value to be equal to 2.5 volt varutte. This is the effective potential drop across the resistor 10 ohm. Illenaro nanage external resistances direct voltage keldaga internal resistance illade iddidre, if in the case helbirta idine, if internal resistance of the two resistors was 0, then applied EMF will be equal to the voltage across the circuit agate. Here, since you have an internal resistance irodrinda, you won't get the value which is same as that of the applied EMF. Let us move on to the next numerical. Three resistors, 2 ohm, 3 ohm, 4 ohm are combined in series combination. What is the total resistance of the combination? This is the first half. I will do the first half. A. What is the effective resistance of n resistors connected in series? It is the sum of the individual resistances. It is R1 plus R2 plus R3. What are the resistances? 2 ohm, 3 ohm, 4 ohm. So the effective resistance of the combination is 9 ohm. Now coming to the part B. If the combination is connected to a battery of EMF 10 volt on the 10 volt in a battery, negligible internal resistance in a hakadre, what is the potential drop across each resistor? Andre, I have 3 resistors, R1, R2, R3, each of 2 ohm, 3 ohm, 4 ohm seriously connect agide, applied to an external power source of, what is the value? Yes, it is 10 volt. Internal resistance 0. Current remains same in case of series. V1 is the potential drop across 2 ohm. V2 be the potential drop across 3 ohm. V3 be the potential drop across 4 ohm. Now I need to calculate the value of V1, V2 and V3. In order to find V1, V2, V3, what I want, current beku nange. So using Ohm's law, current is equal to V divided by R. Applied voltage is 10. Resistance, just now I got it as 9. 10 by 9 ampere is the value of the main current, which is same as that of the current flowing through all the resistors 2, 3 and 4. Now, I need to calculate the potential drop across each resistor. V1 equal to IR1, V2 equal to I into R2, V3 equal to I into R3. Current to same irodrinda, so you can have the same value. Now let us go back and look into the values of the current. 10 by 9 is the current, 2, 3, 4 are the resistances. So 10 by 9 into 2 for the first case, 10 by 9 into 3 for the second case, 10 by 9 into 4 for the next case. This will be, I can leave it like this itself, 20 by 9, 30 by 9, 40 by 9 volt. ನೀವು ಮಾಡಿರೋದು ಸರಿನೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ V1 plus V2 plus V3 ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ 20 by 9 plus 30 by 9 plus 40 by 9. 9 LCM ತೆಗೆದ್ರೆ 40 plus 30 70, 70 plus 20 90, which you'll get it as 10 volt, and 10 volt is the applied voltage which is given for you. Like this, is ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಬಹುದು, which makes you to avoid the mistakes. Series ಗಾದ್ರೆ voltage sum should be equal to the applied.
ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವೆರಿಫೈ ಇಟ್ ಸೊ ದಟ್ ದೇರ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ವೈಲ್ ಕಮಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. This is a question related to the first half of the chapter andre resistivity, conductivity ಮೇಲಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. I have a wire of length 2 meter, 1 mm diameter. Resistivity is 1.963 into 10 power minus 8 ohm meter. Connected in series with the battery of 3 volt 1 ohm internal resistor. Calculate the resistance of the wire and the current in the circuit. Resistance of the wire na ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು, ಕರೆಂಟ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಕರೆಂಟ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ V equal to IR ಅದಲ್ವಾ. ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೋ 1.963 into 10 to the power minus 8 ohm meter. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2 ಮೀಟರ್, ಡಯಾಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 0.5 millimeter. Can I use the relation R equal to rho L divided by A in order to find resistance? Rho is 1.963 into 10 power minus 8 ಆಗುತ್ತೆ. Length of the wire is 2 meter divided by area ನಾನು pi r square ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. That is 0.5 into 10 power minus 3 whole square. So ಇಲ್ಲಿ just mere calculation ಮಾಡಬೇಕು. If I multiply the numerator, I will get the value 3.926 10 power minus 8 ಹಾಗೆ ಇದೆ, divided by 0.5 square. Of course, we know 0.25 into pi 3.141 ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.785 ಬರುತ್ತೆ 10 power minus 6. This 10 power minus 6 goes to numerator plus 6 ಆಗೋಗುತ್ತೆ. So 3.926 divided by 0.785 ಮಾಡಿದ್ರೆ I will get 5.00 into 10 power minus 2 ohm. Such a small value, actually you won't have a regular maintained resistance which has this much small value irodu tumba sigodu kashta. Anyway, they have done it. Now ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪವರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್. ಕರೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಅಲ್ವಾ. ಅಪ್ಲೈಡ್ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಇಸ್ 3 ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆ, ಇದು 0.05 ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ 1 ಓಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 3 divided by 1.005 approximately 3 ನೇ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆನ್ಸರ್ 2.98 ಆಂಪಿಯರ್ ಬರುತ್ತೆ because you have a factor of 0.05 which is the external circuit. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, external resistance is less than the internal resistance of the circuit. Internal resistance dominate ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. This type of circuit is typically not possible to achieve. Anyway, for the theoretical purpose they have given it, we will go across it, right? We'll go for the next one. One of the important question. ಈ ತರ ಕೇಳುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ, right? Now, two resistors are connected in series with a cell of EMF 2 volt, negligible internal resistance. Current of 2.5 flows through it. When the same two resistors are connected in parallel, current is 5/3. What are the resistances ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, let R1 and R2 be the resistances ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, which I need to calculate. R1 and R2 be the resistances. ನೋಡಿ, series ಅಲ್ಲಿ 2/5 ampere. So V equal to I into RS ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು 2, ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು 2/5 into RS. 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು,
RS equal to 5 ohm ಆಯ್ತು. But what is RS? R1 plus R2 because two resistors, equation 1. Next, parallel anta ಹೇಳಿಯಾನೆ V equal to I into RP. ಅಲ್ಲಿಗೆ RP equal to 2 divided by 5 by 3 ಆಯ್ತು, which is equal to 6 divided by 5. But what is RP? Two resistors in parallel is R1 R2 divided by R1 plus R2. Now what I do, R1 plus R2 from equation 1 I can substitute. From 1 I can write R1 R2 equal to 6 by 5 into R1 plus R2, which is equal to 6 by 5 into 5. So R1 R2 equal to 6, equation 2. Now there are two methods in which you work it out. Substitute the value of R1 as 6 by R2. Simultaneous equation ಬರುತ್ತೆ, quadratic equation ಬರುತ್ತೆ, solve ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ I will go with simultaneous equation method. ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, R1 plus R2 equal to 5 ಇದೆ, R1 R2 6 ohm ಇದೆ. I know from the basic algebra R1 minus R2 whole square equal to R1 plus R2 whole square minus 4R1 R2. This is the basic general. A minus B whole square equal to A plus B whole square minus 4AB. R1 plus R2 is 5, 5 square minus 4 into R1 R2 is 6. So 25 minus 24, 1 ಆಯ್ತು, which is R1 minus R2 whole square. Now R1 minus R2 also will be equal to 1, equation 3. I will solve the simultaneous equation. The first simultaneous equation, R1 plus R2 equal to 5. Second, R1 minus R2. R1 minus R2 equal to 1. Solve ಮಾಡಿದ್ರೆ R2 cancel ಆಗುತ್ತೆ, 2R1 equal to 6, R1 equal to 3 ohm. Once you get to know the value of R1, substitute in any one of the equation. R1 plus R2 equal to 5, R2 equal to 5 minus 3, so R2 equal to 2 ohm. The resistance which are applied, which sends the current in series as 2 by 5 and the parallel is 5 by 3, is the value of those resistances are 3 ohm and 2 ohm. ನೋಡಿ, ಇದು one of the important problem. ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ you can expect in your examination. I'll proceed to the next problem. Very good. Now coming to the next type of numerical, I am going to give you the solution for the problem related to Wheatstone bridge. I am given with a Wheatstone bridge, calculate the current through galvanometer ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾಪ್ತಾ ಇರಲಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ. Let us go slowly. Already naming has been done. ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ. I1 ಅಂತ ಇದನ್ನ ಕರಿತೀನಿ, I2. Of course, I is the main current. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, this is IG. ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು I1 minus IG. Next, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದು I2 plus IG, and the final current input will be same as that of the output. I is the current which flows through the out of C. I will apply KCL. KCL ಹಾಕಾಗೋಗಿದೆ, KVL ಹಾಕೋಣಂತೆ. Kirchhoff voltage law to ABDA. This is the loop. ನಾನು ಏನ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, same method has to be followed by you people also. ABDA ಗೆ ನಾನು KVL ಹಾಕಿದ್ರೆ ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, IR ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ EMF is equal to 0. Sign convention ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, if the current and that is the IR product, current is flowing in the same direction as that of the loop,
ಲೂಪು ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟಿನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ take the quantity of IR product as negative. If the loop and current are traveling in opposite direction, take the IR product as positive. Next, voltage source idre. If the voltage is going from higher to lower potential, positive tagoli, lower to higher potential hogta ide andre negative tagoli anta helutte. Now, A to B ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, A ಇಂದ B ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, -I1, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 1 ಓಮ್ ಆದ್ರಿಂದ -I1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ B to D ಹೋಗ್ತೀನಿ, B to D ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಕರೆಂಟು ಮತ್ತೆ ರೂಲ್ ಆಫ್ ದ ಲೂಪ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ -5IG. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ D to A ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಸೊ +4I2 equal to 0 because there are no other sources of EMF in the loop ABDA. Understood? Now I'll go and apply KVL2. ಇನ್ನೊಂದು ಲೂಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, I will take in this fashion. You can take however you want. ನಾನು ಇದನ್ನ CBDC ಗೆ ತಗೋತೀನಿ. When I apply it through CBDC, ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ C to B ಹೋಗ್ತೀನಿ, C to B opposite ಇದೆ, opposite to the direction of the current, so I take it as positive, 2 into I1 minus IG. B to D, next B to D negative ಬರುತ್ತೆ because it is on the same direction, so -5IG, and D to C same direction ಇದೆ, -3 into I2 plus IG. I don't have any sources of EMF or the potential difference, so it is equal to 0. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅದೇ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಫಸ್ಟ್ I1 ಇದೆ, I1 ನೋಡಿ, I1 ಇರೋದೇ ಇದೊಂದು 2I1 ಆಯ್ತು. IG ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ -2IG, -5IG, -3IG, I'll get -10IG ಸಿಗುತ್ತೆ. I2 ಗೆ ಬಂದ್ರೆ -3I2 will be equal to 0. This is the second equation. ನನಗೆ 3 ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 3 ಅನ್ನೋನ್ ಇದೆ, ಎರಡೇ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ, ಸೊ ಎರಡು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಅನ್ನೋನ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಕಷ್ಟ. ಸೊ I'll go for the third equation, which consists of the EMF and the internal resistance. So ABCD ಆಯ್ತು, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ E ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ, let I call this as F. Now I will apply KVL to A, D, C, E, F. A. ಯಾವಾಗಲೂ loop should start from starting and ending should be same. So starting point to ending point to same ಇರಬೇಕು. Now ಅಲ್ಲಿಗೆ loop ನಾನು I am going to take in this direction. A to D, A to D -4I2, correct? D to C -3 into I2 plus IG. Next C to E ಇಲ್ಲ, E to F ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ 1 ohm, so -I ಆಯ್ತು, +3 volt equal to 0 because it is coming from higher potential to lower potential ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ I ಅಂದ್ರೆ ಏನು, you know, I equal to I1 plus I2, ಯಾಕಂದ್ರೆ if I apply KCL to the node A, it divides into I1 and I2. So ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ, -4I2 -3I2 -3IG -I1 -I2 +3 equal to 0 ಆಯಿತು. On further simplification, ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು I1 ಫಸ್ಟ್, ಸೊ -I1 ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ IG ಬೇಕು, -3IG ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ -4 -3 -7 -1 -8I2
ಈಕ್ವಲ್ ಟು -3 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ I1 ಪ್ಲಸ್ 3IG ಪ್ಲಸ್ 8I2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು +3 equation 3. I have got 3 equations, 3 unknowns ಇದೆ. Calculation ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. If you are trying to go with simultaneous equation, it will be little laborious. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಒಂದೇ ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ನಾನು I1 IG I2 ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಾನು ಒಂದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಾಲ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಸ್ ಎ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ 3x3 ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ I1, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ IG, ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ I2. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. -1 -5 4 -1 -5 4. This is the first equation though. I1 IG I2. Next second equation 2 -10 -3. 2 -10 -3. Next third equation 1 3 8. Correct? 1 3 8. ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯು ನೋ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ಕ್ರಾಮರ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ನ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ -1 into -80 plus 9 plus 5 into 16 plus 3 -4 into 6 plus 10 ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ -1 into -71 plus 5 into 19 -4 into 16. ಅಲ್ಲಿಗಿದು 71 plus 95 minus 64. Correct? You will be ending with an answer. It is 71 plus 95 minus 64. I will be ending with 102. ಇದು ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಂತ ಒಂದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ IG. ನೋಡಿ, ಇದು I1, ಇದು IG, ಇದು I2. ಯಾವುದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕೋ ಆ ಕಾಲಮ್ ನಾನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್. ನೋಡಿ, 4 -3 8 ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ RHS of the first 3 equations. First 3 equations in RHS 0 0 and 3. So I'll replace my second column with 0 0 3. Expand ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ. -1 into 9 minus 0, everything goes to 0, plus 4 into 6. So it will be -9 plus 24. -9 plus 24 will be 15. ನನಗೀಗ IG ಬೇಕಾಗಿದೆ. IG equal to B divided by A. B is 15 divided by 102 ampere is the value of IG. ಈಗ ನನಗೆ I1 ಬೇಕು ಅಂದಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ? C ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ಕೋತಿದ್ದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ 0 0 3 ಇಂದ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ. ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಕೇಳಿರೋದು, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ -5 -10 3 ಹಾಗೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. 4 -3 8 ಇದು ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೋತಾ ಇತ್ತು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 plus 5 into plus 9 plus 4 into 30. ಅಲ್ಲಿಗೆ 45 plus 120 165 ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. I1 replace ಮಾಡಿರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. I1 equal to C divided by A. That is 165 divided by 102 ampere. ಅದೇ ತರ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you would have got the value which is I2. I2 ಕರೆಂಟ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು. So this is how you can calculate the value easily. Error ಆಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ if you use the determinant method.
rather than going for simultaneous equation. Simultaneous equation ದೇ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಟರ್ಮ್ ನ ಮತ್ತೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಫೋರ್ತ್ ಫಿಫ್ತ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Hope you could able to follow it. I'll move on to the next question. Look over here. A battery of internal resistance 3 ohm is connected to 20 ohm resistor and the potential difference across the resistor is 10 volt. If another resistor of 30 ohm is connected in series with the first resistor and the battery is connected to the same combination, calculate the EMF and terminal potential difference across the combination. ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್, a battery of internal resistance 3 ohm, EMF ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, is connected to an external resistor R equal to 20 ohm. ಹೌದಾ? Potential difference is 10 volt ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ V equal to ER divided by R plus R ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, which implies potential drop 10, EMF ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, external resistance 20 divide by what is the value of capital R? Capital R is 20, internal resistance is 3. ಅಲ್ಲಿಗೆ 20 into E equal to 20 plus 3 is 23, ಇಲ್ಲಿ 230 ಆಗುತ್ತೆ. EMF ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 230 divided by 20, which is 0 ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು. 11.5 volt is the EMF applied across the battery. ಅಲ್ವಾ? Now, for this, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 30 ohm ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ I have 20 ohm. For this, I have applied another 30 ohm in series across the same EMF. Same EMF ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ potential drop across the combination ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Just now we calculated the EMF ಎಷ್ಟು 11.5 ಬಂತು. Internal resistance 3 ohm ಇದೆ. Okay, so EMF is 11.5 volt, 3 ohm. Now, let us calculate the effective resistance. RS equal to R1 plus R2, which is equal to 50 ohm. I'll use the same formula, V equal to ER divided by R plus small r. 11.5 into 50 divided by 50 plus 3. So this is the value. 11.5 into 50, you will get 575 divided by 53. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 10.84 volt ಬಂತು. ಫಸ್ಟ್ 10 volt ಬಂದಿತ್ತು, ಈಗ 10.84 volt ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವ್. ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲುಕ್ ಇಂಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. A network of resistors is connected to a 12 volt battery as shown in the diagram. So diagram ಅಲ್ಲಿ 12 volt battery ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Calculate the equivalent resistance and the current through 12 ohm and 6 ohm ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Let I be the current and division of current takes place as I1 and I2, and the same current flows through this at the end. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, effective resistance ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. RP, which is equal to R1 R2 divided by R1 plus R2. So 12 into 6 by 12 plus 6. 12 into 6 divided by 18 ಆಯ್ತು. Rise, and this goes with 4. So 4 ohm is the effective resistance ಆಯ್ತು.
Total current ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. I equal to V divided by R. ಅಲ್ವಾ? So what is V? 12 volt. Resistance is 4 ohm. So 3 ampere is the current. Now, how to calculate the current I1 ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ we have a formula. I1 equal to main current into resistance of the other branch divided by sum of the resistances. So main current is 3 ampere, other resistance is 6 ohm divided by 12 plus 6, right? So this will be 1 ampere. 6 into 3, 18. 12 plus 6 is also 18. Next, I2 ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ I2 is the main current into resistance of the other branch divided by sum of the resistances. So here the resistance is 12 ohm. R1, yes, it is 12 ohm into current is 3 divided by 18 ಬರುತ್ತೆ. 3 1 times 3 6. So the current I2 is equal to 2 ampere. But cross check ಮಾಡಬಹುದು ಇದನ್ನ. Total current equal to sum of the individual currents ಆಗುತ್ತೆ. 1 ampere plus 2 ampere is 3 ampere. This is what the current I have obtained here. Simple ಆಗಿರುತ್ತೆ numericals related to current electricity. The only thing is ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನಿಸಿದಾಗ either go with the diagram or try to write down the given parameters and go in a reverse engineering so that it will be useful for you. Let us move on to the next problem. Okay, these are the numericals which you are going to get in current electricity. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? We have gone through 4 numericals: wave optics, electric potential and capacitors, current electricity ಮತ್ತು AC. ಈ 4 ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ನ ನಿಮಗೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ we are going to talk about the most awaited thing what you are expecting, MCQs. Multiple choice questions ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಆಂಬಿಗ್ವಿಟಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ if you have any queries, any doubts, anything which is needed support from our side, don't forget to fill the Google form which is provided, so that write your suggestions. We can improve further because teacher app will be with you always. We will be conducting the live stream classes till you finish off your examination. Your success, we are going to lay the stepping stone for your success through the teacher app. Any suggestions, anything, you can closely put it in the Google form so that we can improve it further. Meet you in the next class with the concepts of multiple choice questions. Thank you.